Сегодня исторический момент для нас. У нас в гостях замечательный человек, президент, владелец в 4-м поколении компании Bernina, господин Ханс Петер Ульчи. Добро пожаловать к нам в магазин. Спасибо. Господин Ульчи, скажите, пожалуйста, вы впервые в России или вы были уже до этого? Now this is, I think, my third or fourth time. First time I came here in 1991, so just after Russia became Russia, and then I think 3 times in between. Last I was here 4 years ago. Хорошо, вы были в Москве и Санкт-Петербурге или в каких-то еще других городах? No, once we went to Челябинск. В Челябинске были. Yeah. Понятно. И сразу нескромные вопросы. Почему вы решили приехать к нам в наш город, в наш магазин? Well, I met Svetlana 4 or 5 years ago, and we were talking, and she said she's a new dealer, and then a year later I heard that she became #1 dealer, and so I said, okay, I like to be with winners, and so I said, okay, I come and visit this nice lady, and I saw this. Also, she sent me sometimes some pictures from the staff, and she said she will move, and said, okay, now I come. Какие ваши первые впечатления о нашем магазине? Okay, I think I've seen many shops in the whole world, but I must say this is one of the most elegant shop I've seen. A lot of style. I didn't expect that to see in Voronezh. You know, maybe you see that in New York, or you see that in Chicago, or maybe in a big international town, Paris maybe, but here, very good, very nice, very elegant. So I hope you will do well. Это очень приятно. I wish Moscow or St. Petersburg has a store like this. Это должна сделать я? Yeah. No problem. Ну, на самом деле, мне было на что посмотреть, и благодаря компании Bernina я путешествовала, и также видела многие магазины в Европе и в Америке, и у меня была картинка и некоторая, наверное, насмотренность всего происходящего вокруг, и именно так родился, наверное, этот магазин из моих фантазий. Excuse me, on this line, I feel very comfortable in this suit here, because it matches, like in other stores, when I come with a suit and tie, I said, maybe I should come with a t-shirt. Okay, another thing. I always say Bernina, I compare Bernina design of the machine to the Apple store. And so this fits very well. It's like a little bit an Apple store, you know? Да, я была в Нью-Йорке, в магазине Apple Store, самом большом в мире, и, конечно, я была очень впечатлена. И каждый раз, когда я возвращалась, когда я соприкасалась с Берниной в любой поездке, я каждый раз приезжала и на драйве что-то делала новое, и двигала мебель, и переставляла все, и делала так, чтобы это было похоже на то, что я видела, потому что мне нравились эти ощущения, которые я испытывала там, и мне хотелось испытывать их здесь. И, видимо, поэтому все здесь, создана картина моих ощущений, скажем так. Я продолжу тему впечатлений и ощущений, и хочу сказать, что я была на заводе Bernina в Штекберне 2 раза. И, конечно, я была потрясена увиденным, я никогда не была на таких заводах, и я была впечатлена культурой,
Я была впечатлена обстановкой, насколько все строго выдержано, настолько все продумано. Весь персонал в белых рубашечках, все улыбаются, машины, все как одна, они такие красавицы, они стоят. Для меня это вот первый раз были такие впечатления, что именно тогда я, наверное, захотела их продавать. И именно тогда я захотела Бернину себе, как говорят наши клиенты. Вот, и я была на заводе только в Швейцарии и не была на других заводах. И мне интересно, может быть, расскажете, какие у вас еще в каких странах заводы, и все ли там так же четко, как на заводе в Швейцарии? Union left and Russia started. I built the factory in Thailand, Chiang Mai, and over the last 30 years we had 3 steps. Expansion, we have now 600 people there. Managing director is a Swiss, and but another Swiss engineer, but the rest are all Thais. But we started small and we gave a lot of training like we do in Switzerland. You know, training like in the store, very important, knowledge. And so it's the most modern factory at the moment in the world because it's relatively new. And we have big machines there to produce parts. And then we have assembly. And the system is the same as in Switzerland. Obviously many more people, because in Switzerland we only produce the 880 and long arm and spare parts. And so, but as I said, the quality, you know, when you compare an 880 or a 7 series or a 5 series or 4 series, the quality is the same. So you don't know from where it's coming from. So the system is the same, identical. You should come and visit the factory. In Thailand? In Thailand, yeah. Окей. Я готова. Tomorrow? Well, there's a flight tonight. У меня вопрос по поводу лонгарм. Сейчас появилась новая машина, Q16, и она собирается не в Швейцарии. Почему? Okay. Q16 had to be cost-wise lower, and Thailand is less expensive than Switzerland, and otherwise we would have not reached the lower price for the Q16. Господин Ульчи, скажите, у вас есть любимая машина Bernina? It's very difficult to say. I think I like the 790 the best because it's not as big as the 880. It's more modern looking, and it's embroidery, and it's very popular. Спасибо за ответ. А мы очень любим Bernina 880 и часто очень продаем. Вот, но есть такая, ну, мы используем эту машину в онлайн-курсе, который создали по машинной вышивке, и вышиваем на этой машине, и показываем, что на ней вышивать легко, это доступно, и эту машину не нужно бояться, несмотря на то, что она, скажем, максимальная у Bernina, в линейке Bernina. Но очень часто другие магазины не продают эту машину по той причине, что пугают, скажем даже так, пугают покупателей, что она сложная, возьмите 790-ю, она попроще. Как вы думаете, почему многие магазины отговаривают от этой машины? И они боятся, что клиент не освоит, или это сам продавец боится продавать эту машину? Good question, yeah. I give you the honest answer. 880 has a special hook system, as you know. Very, very nice, you know. But this hook system is also sometimes a diva, we call it. You know what a diva is in Russia?
You know, Callas, the singer, Yes. she was a diva. Yes. You know, not easy to handle sometimes. You know, when she was not in a good mood. And 880 sometimes, you know, it's when it's perfect. But sometimes, you know, she's very fragile a little bit. And some of the dealers, you know, said, "Oh, I cannot handle this. You have to be really a good specialist, and you have to give good instructions." So that's why some of the dealers say, "Okay, I go rather with the 7 series. It's easier to handle." Существует некая проблема неквалифицированный персонал, который, ну, не сильный, не про квалификацию сейчас, наверное, про то, что просто самим продавцом не освоена эта техника, не изучена до конца, а когда мы ничего не знаем о ней, мы боимся. А когда мы боимся, мы очень часто отступаем назад. Не все, но очень часто. Я думаю, что это главная проблема. Yeah, and 90% of all the 880s are sold in the United States, where we have big dealers, and they sell not just one a month. See, in life you are good when you do things regularly. Mm-hmm. You know, repetition. It's same in hospitals. You only go to a hospital where they have an operation very often. Otherwise, you know, they don't have routine. And the same is with this 880 demonstration. If you do it once a month, you forget and you don't give good instructions. So we should only give it to a certain amount of dealers. And you know, this is perfect example here. They know, and that's why they sell. And probably most other dealers in the country, they don't know, and they should not sell. Otherwise you have unhappy customers and you have negative impact on social media. Окей, спасибо за ответ. Продолжу тему вышивки, наверное. И сейчас мы создаем курс по программному обеспечению Bernina, Bernina Designer Plus 8.0, и уже приступили к записи курса, совсем скоро он появится на свет. И у меня есть такой вопрос. В России очень много пользуются техникой Apple. И почему эта программа Bernina Designer 8.0 несовместима с Apple, например, с MacBook'ом? Why we not Mac compatible? Yeah. Все понятно. Мы уже понимаем друг друга. No, because we discussed that. So there is a way, an indirect way you can do it, but it's a little complicated way, as you maybe know. I know we are working on that, and we have many requests, and yeah, we're working on that. It's problem. Я занимаюсь швейным бизнесом уже более 8 лет. Но при этом я не шью. Ну, так случилось. И мне интересно, шьете ли вы, господин Ульчи, или нет? Хочу параллели провести. I have the same problem. My wife sews. Но мои сотрудники, my team, шьют. I think in life it's always very important when you say, okay, I cannot do this, but I need somebody else to do it. So you need good balance, what you cannot do, then you delegate to somebody else. Mm-hmm. So the total package is good. Mm-hmm. Впервые я с вами познакомилась 4 или 5 лет назад, это был 17-й год, и это была выставка в Кёльне, и была вечеринка на стенде Bernina, там было очень весело, шумно, там было очень много людей, все что-то шили, спрашивали, что-то обсуждали, там было весело, и я многого не понимала, что происходит, но мне достаточно было смотреть, и все было понятно. И вот эта атмосфера праздника, атмосфера драйва. Я увидела вас, танцующего, мы даже с вами танцевали, я знаю, что вы помните об этом. И
Господин Ульчи, как вам все удается? Как вам удается быть таким активным, позитивным, динамичным, энергичным? Это же просто потрясающе. Я каждый раз вас вижу и просто восхищаюсь. Well, I'm happy. My health is good. I do a lot of sports, and I eat well. I sleep enough, and so a little alcohol, no smoking. So except like, but I think I'm curious. I like to see. You know, when I walk around, and I always like to see, is that something for Bernina? Is that something can inspire me? I think it's very important in life. You're curious. You want to know more. And what's important for you and for everybody is to be ambitious. You want to always be better. And so I think many people are not ambitious enough. They're happy what they do, but I think you always should be trying a little harder. And so I think that's also part of the energy. Да, я все это поняла, и мне кажется, что прям это обо мне вся история, и так меня это радует, что все пункты, во-первых, я соблюдаю ваши, вот, и это вообще очень здорово, и вообще в любой компании очень много зависит от руководителя, и вот какой руководитель, такая компания, и такие люди вокруг притягиваются, и клиенты такие же притягиваются, что очень важно. И я это знаю, и знаю, что у меня не только крутая команда, но и очень крутые клиенты. Нам не нужны все, скажем так, да. Я не собираюсь захватить мир, всю Россию. Мне нужны только мои люди, и они к нам придут, они как магнитом. И у меня есть вопрос, наверное, тоже вот про клиента, образ клиента. Я его знаю, я знаю своего клиента. Какой образ у Bernina, компании Bernina. Ну, возможно, он совпадает, вот, но мне интересно услышать от господина Ульчи. Well, it depends country. Like the United States, the customer is older. That's why they buy a lot of high-end machines. They're older, they have more money, and they don't work maybe anymore. You know, in Europe, it's younger. And they do sewing, maybe, clothes sewing, fashion sewing. And the product mix is lower, more in the middle in Europe. Russia is probably similar, but income in Russia is lower than maybe in many countries in Europe. So we don't have a typical, customer profile, so it depends. What we saw since pandemic broke out, more younger people started to sew. So that's positive, because we need younger people, next generation. Это здорово, все равно своих клиентов мы всегда узнаем, вот, и с каждым годом клиентов становится все больше и больше, потому что и в России они проникаются еще больше любовью к Bernina, что понятно почему. И это очень здорово, что семья Bernina растет. Very good. Еще один вопрос, финишный. Мы выходим на финишную прямую. Господин Ульчи, что бы вы пожелали нашим клиентам, которые только становятся на швейный путь или сомневаются с выбором швейной машины? Как определиться и как сделать правильный выбор? Demonstrate the machine, sit the customer at the machine, test drive. It's like when you buy a car, you test drive. And then obviously, you have to convince them for the benefit, for what you use the machine for, and tell them all your services. I think that's important. That you're not just buying a piece of metal. You get instructions, you have many years of service, and you care for them. And I think
a last advice for me, it's, you know, about my philosophy is you need to like people. You know, in German there is a word, Menschen muss man mögen. Menschen, people, you have to like. I think this is very important, you know, and then you will have a much better life if you like people, and then they like you too. Спасибо огромное, я абсолютно согласна, вообще готова подписаться под каждым вашим словом. Вот так здорово, что наши философии совпадают. Very good. Thank you. Thank you. I'm very proud of you, what you do with your team. Я благодарю вас за это интереснейшее просто интервью. Я вообще счастлива, что я сейчас с вами сижу на нашем знаменитом желтом диванчике и рядом с человеком, о визите которого я даже мечтать не могла и до сих пор, наверное, не верю. Ну что, мечты сбываются, друзья. Мечтайте о Bernina так, как я мечтала о ней, и, пожалуйста, все есть. Спасибо. Thank you.